പവർവിഷന്റെ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നാം പിറന്നു വീണ മണ്ണായ ഭാരതത്തിൽ വിദേശ ശക്തികൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലവും കഥയും മാറി. കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ജീവിത സന്ധാരണത്തിനും വിദ്യ നേടുന്നതിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടത് മൂലവും നമ്മിൽ പലരും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ എത്തപ്പെട്ടു. പറിച്ചു നടപ്പെട്ട പ്രവാസ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മുടേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ നമ്മിൽ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ അതിഥി. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ പാർക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡാളസ് പട്ടണത്തിന് അടുത്തായി ഉള്ള സണ്ണിവേൽ സിറ്റിയുടെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ സജി ജോർജിനെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീ സജി ജോർജ്, ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് താങ്കളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ അംഗീകാരത്തിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആദ്യമേ തന്നെ നേരുന്നു. പവർവിഷന്റെ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ശ്രീ സജി ജോർജ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 5 വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ്, ത്രികോണ മത്സരമാണ് സണ്ണിവേൽ സിറ്റിയിൽ നടക്കുകയും വളരെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ താങ്കൾ അവിടുത്തെ മേയർ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായത്. ഈ പദവിയെപ്പറ്റി, പദവിയുടെ ചുമതലകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ശ്രീ സജി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയെ പ്രേക്ഷകരുമായി അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ താങ്കൾ ജനിച്ചു വളർന്ന പശ്ചാത്തലം, ബാല്യകാലം എന്നിവയെപ്പറ്റി അല്പമായി വിശദീകരിക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. I grew up in Kerala in a small town called Pulakira, which is very close to Tiruvalla. I did my high school and my elementary school education over there. After that, I joined the Marthama College in Tiruvalla to do my mathematics education. After Marthama College education, I joined the Trichur Engineering College to do my bachelor's in mechanical engineering. After that, I started my professional career as a scientist with the Indian Space Research Organization in Tumba and also in Valimangala, Trivandrum. Following that, I came to America as a student to pursue my master's in mechanical engineering and continue to stay here and work and be involved in the town and different activities. So താങ്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുമ്പയിലെ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് വർഷമാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? 1989 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത്. അത് തന്നെ, ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഇവിടെ അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസ് സ്റ്റേറ്റിലെ ടെക്സസ് ടെക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, which is located in Lubbock, Texas, which is a city closer to Dallas. That's where I did my master's in engineering. Okay. So താങ്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പഠിച്ചു വരികയും ചെയ്തത്. താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മർത്തോമ കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാം പേരിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും ഒരു സാമുദായിക അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അതിനെപ്പറ്റി അല്പമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്റെ ഫാദർ പുളിക്കീഴ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് 40 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. അമ്മ ഒരു കുടുംബസ്ഥയായിരുന്നു. We had 4 siblings. My oldest is a sister. My brother currently lives in Mannar, very close to Parimala, and my sister lives near Adur. I have another sister who lives in America with me and myself. We were from a very average family. Our parents worked very hard to take care of our children's education. They always focused on one thing: the children must be educated, and children must be brought up with good values and good Christian background. So ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് താങ്കൾ കടന്നു വന്നത്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ സിറ്റി മേയർ പദവി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇതേ സിറ്റിയിൽ ഒരു കൗൺസിലർ മെമ്പറായിട്ട് താങ്കൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായത്? Sam, I always enjoyed serving and working with people. All my life, I've been involved in my church in various capacities. I was a Sunday school superintendent, Bible study coordinator. I was a church secretary. I was involved in the community in Sunnyvale, Texas. After I moved to Dallas, Texas, I got involved because our town did not have a high school. And the local citizens, local population approached me and asked whether I could work with them to raise awareness and raise funds to build a high school in Sunnyvale. So that's where I started my public service. And after the election, we won the high school board election. And several years after that, I was requested by the same citizen whether I would consider standing as a council member to serve the town. And that's where I got introduced to the town election. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ ആ പൊതുജനത്തിനുള്ള സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമതല കൊടുക്കുവാനായിട്ട് താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നതും. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുവാനായിട്ട് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മുഖത്താണോ താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്? അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും റോൾ മോഡൽസ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? Sam, I believe in one thing. I believe in giving back to the community. As Sam indicated, many of the Malayalis came to America for education. We migrated to this country because this country offers us opportunities. And I believe it's our responsibility to give back to the community. It's not only we come, enjoy, we also give back to the community. So I always have a passion to give back to the community. It's really not a role model, but it's just simply my passion to give back is what led me in this direction. പ്രേക്ഷകർ കേട്ടതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി മലയാളികൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ മനോഭാവമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നാം വന്ന് പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉദവി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നതും ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് സഫലീകരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനും തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതിനെ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ. അമേരിക്കയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നമേ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അമേരിക്ക വരുന്നതിന് മുമ്പ് യാതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസ് ഐ ഓൾവേസ് held again leadership in my engineering college, in my schools, but there was never a political leadership, but it was more of a service leadership, and that's really what I'm carrying forward here. Again, here in America, this is not a political position. It is an opportunity to give back and serve the town. And this is not a party-based election. It is simply a voluntary position. We step up and give our time to serve the community. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ഒരു പൊതുസേവന രംഗത്ത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ബേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും എങ്ങനെ സ്വന്തം കീശ വീർപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാര് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം താങ്കളുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രീതിയും അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമേരിക്കൻ political, especially at the local level, the city level, it is all about volunteering your time to help the citizen, to make a difference, to be engaged and help to build the town and the citizen. It's all about service. That is the focus.
It is different than a party base where party wants to drive its agenda. They have a collective vision and everybody else march with them and to drive the party vision. This is not a party-based position. It is simply an individual, a group, a collection of individuals getting together as a council body to set the vision for the town, set the strategy, and execute the vision. At the end, it's all about the citizens, it's all about the people, it's all about making a difference and making the town where we live a better place to live. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾ ഈ മെയ് 5-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചുവെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് സണ്ണിവേൽ മേയർ എന്ന രീതിയിൽ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതികളാണ് താങ്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്, പുതുതായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Sunnyvale, the people of citizens want to maintain its rural character and maintain a very safe neighborhood in Sunnyvale. So that is exactly my vision. I want to maintain larger lots, nice, clean, safe atmosphere for families, a good school system, and I want to attract good quality businesses, not large boxes down. So I want to work with my council staff to provide the infrastructure and other incentives to attract quality businesses so that the overall lifestyle and Sunnyvales get better, and also thereby leading to higher property taxes. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യബോധത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിൽ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമായി പോകട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സണ്ണിവേലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളികളുടെ സമീപനം, അവരുടെ ഒത്താശ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായി പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിദേശി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് താങ്കളെ നോക്കിക്കണ്ടത്? അത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ്. Let me answer the first part. How did the Malayalis work together? In Sunnyvale, we have a fabulous, a fantastic group of Malayalis who care for each other, who supports, and they know the struggles each one of us came through, so they work together. So regardless of the religion, regardless of the denomination, whether it's a Pentecostal, whether it's Marthamite, Catholics, the Hindus, Muslims, the whole community aligned behind me. Again, they had one vision, one passion. It was not really even about an Indian. They believed I was the best candidate in the election, and they threw all their energy as a collective body behind my campaign. So I believe our Malayalis, our Indian community, and in general, did a very good job coming together and pushing this forward and getting over the goal line. Now, your second question was how did the local population, പൊതുവെ വെള്ളക്കാരും കറുമ്പരും എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. I've been involved in the Sunnyvale town since 2005 with the start of the high school board election. So I have known and worked with many local population. In my opinion, Sunnyvale population are very educated, they're very engaged, they do research, they look at the candidate, they evaluate their background, they make the decision on who is the best candidate. And in my election, I really had absolutely no problem in getting the support. I have a large number of local Americans came to support my campaign. And you asked me the other question. Indians and Malayalis are a very small percentage in Sunnyvale. We are roughly 12 to 15% of the voters are Indians. So we have a large number, 88% are Americans. So without a very strong American support, no one can win an election. Definitely. The fact that I got 54% votes indicates that a large number of American populations believed in my ability and they were willing to work with me and support my campaign. തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ
ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെ കൂടെ താങ്കളുടെ വിജയത്തിന് ഒരു നാന്ദിയായി തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു doesn't matter about the religion or religious background, things like that. So let me just divert a little bit. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയവും സഭാപരമായ കാര്യങ്ങളും അത് കൂട്ടിക്കലർത്താൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. രണ്ടും രണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് രാഷ്ട്രീയവും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനവും വിശ്വാസ ജീവിതവും കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്? For me, the religion and politics are complementary. In order to be a good, respected leader in any town, any country, you need someone with a strong character, strong values, and that's what religion provides me. So my Christian values, the lessons I learned in my Sunday school, my biblical lessons, those are my guiding lamp. That will guide me when I get into a situation where I got to make tough decisions. Those words will strengthen me, and that has been my foundation. Has been the lessons I learned in church, the lessons I learned in Bible, and other different areas. So I believe being a Christian, having that strong foundation is an asset where I can build on and make the other political decision and the decisions of the town. തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ മലയാളി തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി തലമുറയിൽ if there is a young person who is really aspiring to be a public servant or they have the visions to do that or do the give back to the community, if they have an aspiration to dream like that, I'm sure that you are approached by many people for that reason. Just give them directions. What would you tell them, or what is your advice to those aspiring young people? I would always tell them, check your priorities. Ask yourself what is important to you. If it is important that you serve the people, you are here to help others, start today. Everywhere, wherever you're a student or an older person or even a retired person, there are always people around you who needs help. I'll give an example. While I'm working, even before I got into election, I used to tutor children and students in math lessons and English lessons in local, very poor neighborhoods. I enjoy being there for the students and teach. So if anybody wants to be in public service, there are plenty of opportunities. America is a land where many of the activities are done by volunteers, Sam, as you know. So I would say, if you want to get something done, if you're willing to put the efforts, there will be people with you and around you to support you and hold your hands and guide you. And I will be happy to be one of those people, wherever you are. If you want my guidance, I'll be happy to guide. But it's up to you to get out there and start serving and making a difference. Doesn't have to be start from the top. Start wherever you are and start building it. And as time goes on, you will find your path. If that path leads you to be a political leader, so be it. That path leads you to be a pastor, so be it. The path leads you to be an engineer or a teacher or a nurse, so be it. It's your call, it's your decision. But get involved. Wherever you are, get involved. We need volunteers. Definitely. നല്ലൊരു മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് get involved അല്ലെങ്കിൽ get involved in that things that you really desire to do. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തിലേക്കാണ് താങ്കൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്നെ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേയർഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷത്തേക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, വീണ്ടും ഈ രീതിയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം തുടരാനാണ് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം? ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ പറയാം. So as Sam explained, this position resulted from a special election because our current Mayor Fab, resigned to stand for a state representative election. So this was a special election conducted for 1 year. So I will be serving as a mayor till 2019.
And after that, I need to stand for election again, and that will be a 2-year term. Currently, I intend to stand for at least 3 years. After that, I will do whatever God leads me to do. It's not, I don't plan that far out. But for me, in my life, my priorities are very different. My priorities, my family is a high priority for me. My faith is high priority for me. So, if my family's needs, if my faith needs conflicts with the town leadership, my family and my faith will always win. So, but if I can accommodate my family needs and priorities and my faith and still work in the town position, then that will be an opportunity I will pursue in that town. It's too early for me to say. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ആ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും അതുപോലെ ആ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഫാമിലിയെ പറ്റി അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? മക്കള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാം. My mother passed away. My dad is 92 years and he lives with me. I take care of my dad. My father-in-law passed away. My mother-in-law is in her late 70s. She lives with me. So I take care of both my parents from both sides. And my wife, she's Dr. Jaya George. She's a graduate of Christian Medical College, Ludhiana. And I have 2 children. Anne is graduating from UT Austin this Saturday. And in July, she will be starting her medical school in Colorado. And my son, Andrew finished his first year as a finance major from Texas Tech University. So that is my family. Then I have my sister, Suja Matthew. She's a director of design engineering at the Texas Department of Transportation. Okay. And her family, and James George Matthew is involved in the bank. He's a vice president of the bank. They have 2 children. And I got my brother, Sam, and Raji Mama, and 2 children, Ria and Rupa. They live in near Parimala. And my sister, Suma, Givargis, and Dajuchan, and the 3 children, they live in near Adur. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടി അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ ഈ പുതിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മേയറോ എന്നുള്ള ഷിപ്പില്ല, താങ്കളുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സർവേശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പകരട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് വേണ്ടുന്നതായ എല്ലാ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ദൈവത്തിന് ഗൈഡൻസും ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായിട്ട് പൗർവിഷൻ പ്രേക്ഷകരോട് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകിയാലും. My message to every viewers out there is, each one of you are blessed differently and skilled and talented differently. You have an opportunity to make a difference wherever you are. It's up to you. Get involved, contribute, give a helping hand to someone who needs. Maybe it's financial, maybe it's a physical, maybe it's encouragement. Help others. When you help others, your life will be much more fulfilled. That's the only message I have for you. ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടി ഇത്രത്തോളം ശ്രമിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ തിരക്കേറിയ അനുഭവങ്ങളിലും ഇത്രത്തോളം സമയം ഞങ്ങളോട് ചെലവഴിച്ച ശ്രീ സജി ജോർജ് മേയറിനോടുള്ള ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയോടെ സമാപിക്കുന്നു.